Welcome to the session 2 of Unit 2 Mission Instructions and Programs. In previous session, we discussed about memory locations, memory address, word length, main memory size. As you know, memory word is the unit of memory organization. The group of n bits in a memory are called memory word. In a memory, each word is identified by a distinct name that is called memory address. Each word in a main memory is having a n bits each. The n bit is called word length of the computer. The word length of the computer may be vary 16-bit, 32-bit, 64-bit depending on the computer architecture. That means how the computer has designed. Main memory size. If consider the main memory consisting of k number of address lines, then the main memory has an address space from 0 to 2 to the power of k minus 1, and it consisting of 2 to the power of k memory locations or memory words. For example, if you consider the memory is having a 4-bit address line, it has 2 to the power of 4 memory locations, and the address space starts from 0 to 2 to the power of k minus 1, that is 0, 1, 2, 3, so on 15. In today's session, we will going to discuss about what are the objectives in this session. Byte addressability of a computer, big-endian and little-endian assignment, memory operation, instruction and instruction sequencing. Byte addressability of a computer. Each word is having an address by distinct name that is called memory address. If the word is smallest addressable unit in computer, then it is called word addressable computer. The word length typically ranges from 16, 32-bit and 64-bit. Andre, if we consider main memory ಇಲ್ಲಿ the smallest addressable unit, andre if it is word, then it is that computer is called word addressable computer. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಡ್ಗೆ ನಾವೇನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ವರ್ಡ್ ಅಡ್ರೆಸಬಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ the memory word, it stores instruction, integer and character. Suppose if the instruction is 32-bit, then if the word size is 32-bit, then each word is addressable by word addressable computer. It means ಇಲ್ಲಿ if you consider 32-bit word ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 32-bit ಇದೆ. ಸೊ ಈಚ್ ವರ್ಡ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಟು ಗಿವ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಟು ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದ ಆಪರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 1 byte ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ. ಅಂದರೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಆಪರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟರ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್. ಇಫ್ 32-bit ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮೆಮೊರಿ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಆಪರೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 32-bitಗಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. 16-bit ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 8-bit ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್.
ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೈಟ್ ನೀನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆಪರೆಂಡನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ನಾವು ಬೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. A computer in which each byte stored can be addressed is called byte addressable computer. A computer in which each byte stored can be addressed. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೈಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That type of computer is called byte addressable computer. Here byte is the smallest addressable unit rather than the word. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೈಟ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್. For example, if the memory word contains 32-bit word, 32-bit, the byte locations are starts from 0, 1, 2, 3, so on. Maximum 4 bytes of data can be stored in 32-bit memory word. ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೈಟ್ಗೆ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0, 1, 2, 3 ಈ ಥರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ 4 bytes ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. Thus, if the word length of the machine is 32-bit, the successive words are located at address 0, 4, 8, so on. ಅಂದರೆ the word length of the machine computer is 32-bit. ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ವರ್ಡ್ 32-bit ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವರ್ಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವರ್ಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವರ್ಡ್ 0. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ 1 ಇರೋ ಬದಲು ಏನಿರುತ್ತೆ 4 ಇರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್. ವರ್ಡ್ 2ಗೆ 8 ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಈಚ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ 4 bytes. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕಿಲ್ಲಿ 4 bytes ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 4 byte ಅಂದರೆ ಏನು 32-bit. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0, 4, 8, again 12, 16, so on, like this. Okay, let's see. There are two kinds of representations in assigning a byte in a memory word. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಮೆಮೊರಿ ವರ್ಡ್. ಯಾವ ಥರ ಬೈಟ್ಸ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. 2 kinds, namely Little-endian assignment and big-endian assignment. Okay, let's see what is meant by big-endian assignment. How the bytes are ordered in the memory word. Big-endian assignment. In this case, lower byte addresses are used for most significant bytes, that is the leftmost bytes of the word. Andre here the numbering of the bytes starts from leftmost, ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ MSB ಬಿಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಂದ ನಾವು ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಬಿಗ್ ಎಂಡಿಯನ್ ಮೆಥಡ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೋಯರ್ ಬೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬೈಟ್. ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೈಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರಿ ವರ್ಡ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ 32-bit ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 4 bytes ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? 4 bytes ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ MSB ಬೈಟ್, ನಾಟ್ ಬಿಗ್ MSB ಬೈಟ್. MSB ಬೈಟ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಲೋಯರ್ ಬೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ 0, ಲೋಯರ್ ಬೈಟ್ ಅಂದರೆ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ 1 ಈ ಥರ. Here the word is given the same memory address as its most significant byte. ವರ್ಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂದು ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವರ್ಡ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ವರ್ಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೆ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ 4 byte ಅಡ್ರೆಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀನು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನೀನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬೈಟ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರೊಸೆಸರು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸಬಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ದ
same memory address as its most significant byte. Example, that is 6800 processor, power PC processor. ಈ ಎರಡು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, the assignment of bytes is from the MSB bit position. Okay, let's see the diagram. Here, the memory, this is the memory, organization of a memory. There are many number of words. So if you consider 32-bit memory word, ಅಂದ್ರೆ 4 bytes ಇರುತ್ತೆ. 32-bit memory word ಅಂದ್ರೆ 4 bytes ಇರುತ್ತೆ. 4 bytes. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. Numbering is the lower address. The lower address bytes start from MSB bit position. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಫ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು 0 byte 1 2 3 ಈ ತರ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಫ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂದ ಅಥವಾ MSB ಬಿಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ನಾವು ಲೋಯರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ big-endian ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ 0 4 to the power of k minus 4. ವರ್ಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದು MSB ಬಿಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೈಟ್ ಇರುತ್ತೋ ದ ಸೇಮ್ ಬೈಟ್ ಈಸ್ ಅಸೈನ್ ಟು ದ ವರ್ಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ MSB ಬಿಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದು 4, ಫೈನಲಿ ಸೊ ಆನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 2 to the power of k minus 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? MSB ಬಿಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಏನಿರುತ್ತೋ ಬೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ದ ಸೇಮ್ will be carries to the word addresses. Here, the word is given the same memory address as its most significant byte. Examples one, power PC and the 68300 processor. Okay. Next, we'll see Little-endian assignment. In Little-endian assignment, it's complete opposite of big-endian assignment. So in this case, the lower byte addresses are used for the least significant bytes. That is rightmost bytes of the word. ಒಂದು ವರ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ rightmost bytes ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಲೋಯರ್ ಬೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ numbering of lower byte that starts from that is LSB bit position or that is rightmost byte of the word. Here same again byte is the word is given the same memory address as its least significant byte. In case of big-endian ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, word is given the same address as its most significant byte. ಅಲ್ಲಿ MSB byte ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ LSB byte ಕೊಡೋದು. Example, all Intel processors are the byte addressable computers. The diagram here, if we consider a word 32-bit word consisting of 4 bytes, the byte addressing starts from that is LSB bit position, that is rightmost byte 0 1 2 3. But word addresses, how you are going to assign the word address means this is same as LSB byte. The example is all Intel x86 processor. Next, memory operation. Okay, before going to know about memory operations, let's see what is meant by program. Program is set of instructions. Instructions means it's nothing but command to the processor. Instruction is nothing but command to the processor which performs a particular task or operation.
Here, the operations may be any type. Either it may be arithmetic or logical operations. See, the instruction will going to perform on data operands. So these data operands and instructions are stored in memory. See, as you know that each memory word stores the data as well as instruction. See, let's consider how the program is going to be executed in the processor. Each instruction is going to fetch from the main memory into the processor. The process starts decoding the instruction. It starts decoding the instruction. It means it will go to interpret the instruction which operation has to be performed on the operands. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಫೆಚ್ ದ ಈಚ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಮೊರಿ. ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ PC ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೆಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಫೆಚ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಡೇಟಾ ಆಪರೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಕೈಂಡ್. Either it may be a ALU operation, arithmetic or logical operations. Afterwards, after processing of the instruction, once instruction process ಆದಮೇಲೆ again ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? The result has to be stored into the memory. The results are again stored back into the memory. Okay, let's see. There are two basic memory operations. Two memory operations there, that is load, it's also called as read or fetch. Another one is store operation. The two basic memory operations are load and store. Load means fetching the instruction or data operands from the main memory, which is required for execution of the ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಆಪರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಮೆಮೊರಿ, ಅಗೇನ್ ದೋಸ್ ಆಪರೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಫೆಚ್ ಆರ್ ರೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ. ಸೊ ರೀಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಫೆಚ್ ಆರ್ ಲೋಡ್. Similarly, after execution of the instruction, the result has to be stored back onto the memory. That is called as store or write operation. Okay, see here the figure, memory operations. Oh, here the memory unit, two operations can be performed on the memory. One is load, another one is store. This store means what? Here write. Again, load means reading the data from the memory. See how that arrow marks indicates. Next, there are two operations here, memory read and memory write. These are all two control signals generated by the control unit. Memory read control signal means that is fetch the value or read the data from the memory unit. Write means store the data back to the memory unit. Next is, okay, we'll see the load, read or fetch. Here the load operation sends a copy of the contents of a memory location to a processor. Load ಅಂದ್ರೇನು? ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೆಂಡ್ಸ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ, ಡೇಟಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೋಡ್ ಆಪರೇಷನ್.
ಲೋಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದೇನು, ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಟು ದ ಮೆಮೊರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ರೀಡ್ ಸಮ್ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್. ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂದ ಮೆಮೊರಿ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಡೇಟಾ. ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಪೋಸ್ ಎ ಇರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ಇರ್ಬೇಕು. ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್. ಯಾವ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ AMAR ಮೆಮೊರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ that is selected, that memory word or memory location is selected, then the next is step 2 is the memory reads the data stored at that address. ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇರೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೇಟಾ ರೀಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ the address, processor sends the address of the particular location of the memory. The second step, the memory reads the data stored at the address location again to the processor. They have given a small instruction, fetch. See, fetch ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಡ್ರೆಸ್. ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಟು ದ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ. So only fetch means address I have given. Put this address into the MAR. MAR ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಸೆಸರು again transfer this address into the MAR. ಯಾವ ಡೇಟಾ ಫೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿ MAR ಅಲ್ಲಿ. ಟೆಲ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ ಟು ಲೋಡ್, ಅಂದರೆ ರೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫೆಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್. ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ is loaded into the MAR, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ರೀಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಮೆಮೊರಿ ರೀಡ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಜನರೇಟೆಡ್. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್, ಇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ ಟು ಫೆಚ್ ದ ಆಪರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಕಾಪೀಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಟು ದ MDR. MDRಗೆ ಡೇಟಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾಪಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ MDR ಮೀನ್ಸ್ ಮೆಮೊರಿ data register holds the data from main memory into the processor. This is load. Next, store. The store operation sends an item from processor to a location, memory location. The store operation means write operation. It sends the item from the processor to the memory location. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಸೆಸರು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಸಲ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಸೆಸರು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೇಟಾ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಆ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಸ್ಟೆಪ್ 1, the processor sends both address of the location and the data to be returned to that location. First it has to send address as well as data to be returned to that particular location. See, again in this case the previous contents of locations are erased, destroy ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಏನೋ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನಾದರೂ ಅದೇನಾದರೂ ಡೇಟಾ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿತ್ತಂತಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಓವರ್ ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತಾ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಇಫ್ ಸಮ್ ಈಸ್ 20, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, 20 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 30 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದ 20 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆರ್ erased. Okay, we'll see the some small instructions for this store. Both the processor sends address and the value. Put address into a MAR, similarly data into the MDR. Once the data enters into the MDR, then control unit generates the memory write control signal. It tells the memory unit to store the data. Afterwards, the memory stores the data from MDR into the particular memory location, which is specified by the MAR. MAR ನೀವೇನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ, ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ MAR ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ
ಆ ಡೇಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we're going to discuss about instructions and instruction sequencing. See, we know that program is set of instructions. Here, the computer program consisting of many number of instructions. Many number of instructions irutte. The processor fetch the instruction from one by one. Then it will go to execute those instructions. See, there are many number of operations can be performed on the data operands. There may be the computer program processing consists of sequence of small steps. It means that processing tagondre many number of different variety of instructions are there. It start that key adding of two numbers, testing for a particular condition, reading a character from keyboard and sending a character to be displayed onto the display device. There are many number of instructions ಇದೆ. Add, test ಮಾಡೋದು, conditions testing ಮಾಡೋದು. Example, that is testing of the input device, output device, then reading a character from keyboard, then sending a character onto the video monitor. So these are all the small steps. A computer is provided with instructions that perform the following 4 types of operations. In generally, we are going to categorizing the instruction types. ಎಷ್ಟು instructions ಇರುತ್ತೆ categorize. First, data transfer between the memory and the processor register. Here, data movement instructions. The data movement instructions irutte which transfer the data from memory and processor. This is example is move instruction. Move memory location. Take some location. Move location comma R0 register. You are moving the contents of the particular location, memory location to the processor. This is called as data transfer instructions. The second one is arithmetic and logical operations on data. Here, arithmetic means add, subtract, again multiply. These are all the arithmetic, and logical means here and or XOR. These are all the logical operations. Next, program sequencing and control. See, in this case, the program sequence and control. Your branch instructions will come under this category. That is, branch looping statements all comes under program sequence and control statements. Next, IO transfer. IO means the data is transferred from IO devices to the processor or processor to the IO. These are all IO transfer instructions. Okay, we will revise the topics what we learned today. That is the byte addressable computer. Here, each byte can be assigned with a specific memory address. Such type of computers are called byte addressable. That means each byte is addressed individually is called byte addressable. Next, there are two conventions for assigning a byte within the memory. One is Little-Endian and big-endian assignment. In Little-Endian, here the lower ordering byte addresses starts from LSB byte position, whereas big-endian lower order byte addresses starts from that is rightmost or most significant byte. There are two operations associated with processor and memory interaction, that is load and store. Two memory operations are load and store. Load means
Fetching the instruction or data from the main memory. Store means again write the value or result into the main memory by the processor. Next, the computer supports different types of instructions. That is IO, transfer, data movement instructions, then branch and control instructions, arithmetic and logical instructions. Okay, we going to discuss about some few questions. Okay, first one. In big-endian, the addresses are used for the most significant bytes of the word. Here, the lower order byte addresses are used for the most significant bytes of the word. Big-endian ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೋಯರ್ ಆರ್ ಬೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸಸ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ MSB most significant bytes. Second one, when using the Little-endian assignment to store a number, the sign bit of the number is stored in dash. This is just again you read out. If you are using the Little-endian assignment to store a number, ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ Little-endian ಮೆಥಡ್ ಸೈನ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್. ಸೈನ್ ಬಿಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 32 ಬಿಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಬಿಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ B31 ಬಿಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೈನ್ ಬಿಟ್. B31 ಬಿಟ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ Little-endian Little-endian ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ B0, B1 ಸೊ ಆನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ LSB ಬೈಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ the sign bit ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಬೈಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಬೈಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. A computer in which each byte can be addressable is called dash computer. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಬೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸಬಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. A computer in which each word can be addressable is called word addressable computer. See, we know that ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಡ್ಗೂ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಡ್ ಅಡ್ರೆಸಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಒಂದು ವರ್ಡಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬೈಟ್ಸ್ಗೂ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸಬಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. Does the load instruction do the following operation? Before going to know the options, load means what? Fetch or read. Read means read the contents from memory to the processor. Your first option is load the contents of the disk onto memory location. The second, load the contents of memory location to a processor. Load the contents of the PCB onto the register, none of the above. The answer is option D. Load the contents of the memory location to processor. The store operation sends an item from processor to a location. The store operation sends an item from processor to location. Whether it's a true or false. Store means right operation. Sends the item from processor ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದು ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. That is called as store. Is it true or false? Obviously, it's a true. Okay, all of you students, dear students, go through the Carl Hamacher textbook. Okay, thank you. Please write your suggestions and feedbacks to the lms.dtetech@gmail.com. Okay, thank you.